Okay. Can you see my screen? No, sir. But in Hurry. Then pay another. Yes. Okay. Then at last day, we obtain the equation for energy of the capacitor. Neither. Yes, sir. Okay, there are three equations. First one half QV. Second one half Q squared over C. Third one half CV squared. Okay, then we can try coefficients using that equations. Okay, first question. 2000 microfarad capacity is charged to a potential difference of 10 volt. Calculate the energy stored by the capacitor. Energy හොයන්න තියෙන්නේ. They given the capacitance value and voltage. Then what's the suitable equation to find the energy stored in the capacitor? මොකක්ද suitable equation එක? We can දැන් use that equations තුනක් W තියෙනවානේ. equal. Hello, sir. Yes. Yes. මොකක්ද equation එක? We can either use W equal half QVO. Yes, half. Then මෙතන C and V තියෙන්නේ. Then we have to use Yes. equation with C and V Half නේද? CV squared. Half CV squared. Yes, half W equal half CV squared. Then half C mean here 2000 microfarad. Micro mean 10 to the power minus 6 into voltage 10 squared. Then here 2 cancel. 10 to the power 3000 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 2. Then it is equal to 10 to the power minus 1. 0.1 joule නේද? Yes. Okay. Write the answer. Answer ලියන්න. Right.
Okay. Then next question. Calculate the energy stored in the following capacitors. Okay, then we can use the same equation. W equal half CV squared half into 5,000 microfarad 10 to the minus 6 into 5 squared. Then half into 5 into 10 to the minus 6 minus 3 into 25. 25 into 5 mean 125, ne? 125 over 2 into 10 to the minus 3. 125 over 2 mean what's the value? 70. No, wait. 72.5. Uh, yes, 72 Sorry, point, 62.5. 62.5, ne? 62.5 into 10 to the minus 3. That means 0.625 joule. Okay, next one. Uh, then we can use same equation, half 5,000 here picofarad. Pico mean 10 to the minus 12, ne? 5 squared. Half into 5 into 10 to the minus 9 into 25. Then 125 over 2 into 10 to the minus 9. Then 125 over 2 mean 0.625. No, wait. 62.5. No, 62.5 into 10 to the minus 9. Okay. Then it is 6.25 into 10 to the minus 8 joule. අපි මේකේ answers ටිකත් ලියන්න යා. Right. Okay. Next one, 200 microfarad capacitor and 230 volt. Half 200 micro mean 10 to the minus 6 and 230 square. Answers ටික ලියනව නේද දිනෙල්? 200 into 10 to the minus 6, 230 square. Ten to the power minus 4 into 230 squared. 230 squared mean 52,900. Then it is 5.29 joule.
Okay, sir. Okay. Next, which involves more charge, more charge, 100 microfarad capacitor charged to 200 volt or a 200 microfarad capacitor charged to 100 volt. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Which involves more charge. They ask about the which one has the greater charge when it charged up to given voltage නේද? දීලා තියෙන Yes. voltage එකට ඒ කට්ටිය charge කරපුවාම මොකේද වැඩිපුර charge එක තියෙන කියලා යහන්න. Then we can use the equation මොකක්ද? C equal Uh, Q over V. එහෙම yes. නේද? Then Q Yes, sir. equal C into V. For 100 microfarad අපිට හොයන්න පුළුවන් charge එක Q equal 100 into 10 to the power minus 6, voltage 200. Then it is 2 into 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 coulomb. Okay, then for 200 microfarad capacitor, Q equal C mean here, got the C 100 volt into 200 into 10 to the minus 6. Then it is equal to 2 into 10 to the power minus 2. Oh, both charges are equal neither. Mm, no worry. Yes, sir. Yes, both charges are equal. They ask about which store more energy. Energy Then we okay, can use the W equal that formula, right? yes. Then we can use we can use Q squared over C power කරන්න පුළුවන් නේද? Yes. Then here Q is constant. Q is constant for both capacitors. Then we can decide W proportional to, that means energy proportional to the inverse proportional to the C. Again, which has the greater C, then it has lower W නේද? C වැඩි එකේ W අඩු. එහෙම නේද? Oh, sir. Yeah. Greater capacitance mean 200 microfarad. Then 200 microfarad has lower energy. Then 100 microfarad has more energy. So 100 microfarad has more energy.
Right, sir. Okay. Next, 10,000 microfarad capacitor is charged to 12 volt and then connected across a lamp rated at 12 volt, 36 watt. Calculate the energy stored by the capacitor. Okay. Then we can use W equal half CV squared. C mean 10,000 into 10 to the minus 6 and 12 squared here. Then 10 to the power 4 into 10 to the power minus 6. 12 squared means 144 over 2. Then 144 over 2 mean what's the value? 72. Yes, 72. 72 into 10 to the power Minus minus 2. 2. Yes. That means 0.72 joule. That is the answer for the part A. Part B ගහන්නේ මොකද්ද? Estimate the time the lamp stays fully lit. ඒ කියන්නේ fully lit වෙලා කියන්නේ මොකද පත්තු වෙලා කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කියලා නේද? Okay. Yes, sir. Then assume that the energy is dissipated in the lamp at the steady rate. Okay. Then this energy in the capacitor, this energy in the capacitor used to light up the lamp නේද? සම්පූර්ණ මේක light up කරන්න තමයි මේ lamp එක light up කරන්න තමයි මේ energy එක පාවිච්චි කරන්නේ. Then lamp has 12 volt need to supply 12 volt. lamp එකට 12 volt දෙන්න ඕන. Then it power 36 watt. Then what's the equation that connect P and voltage? Power and voltage connect වෙන equation එක මොකද්ද? We can use P equal. Q. There are three QV, equations right? නේද? Three equations තියෙනවා for the power dissipation through a resistor. අපි අර AS level Yes. එකේ ඉගෙන ගන්න. P equal VI and I squared R and V squared over R. There are three equations. Then here we don't know the value of the R. R අපි දන්නේ නැහැනේ. Then we can use P equal VI නේද? Yes, sir. P equal VI. එතකොට then දැන් මෙතන කරන්ට් එක තියෙන කරන්ට් එක හොයාගන්න පුළුවන් නේ අපිට. Yes, sir. By the current, we can find out that Q over T, right? Yes. Then current equal to Q over T. Then instead of I we can substitute Q over T නේද? Yes. මේක මෙතන දාන්න පුළුවන්. P equal V Q over T. Then T equal, this is the time taken. T equal VQ over P. Then we have to find the Q නේද? Q අපි කලින් හොයාගන්න ඕනේ කියන්නේ. Q දීලත් නැහැ අපි හොයාගන්න ඕනේ කියන්නේ. By using that formula, we can find out, right? That Yes. Q equal half CV නේ? V. Yes. Q equal CV. Yes. Yes. Then Q mean here 10,000 microfarad. Voltage equal to 12 volt. Then it is 12 into 10 to the power minus 1. Minus 2 නේද? Minus 2. This is the value of Q. හරි ඊට පස්සේ then we can substitute. Equation එකට substitute කරන්නයි තියෙන්නේ.
Uh, time equal this equation. Time equal voltage equal to 12 volt to 12 into 10 to the minus 2 over power 36. Then we can cancel. There are 3 12s in 36. 12 තුනක් තියෙනවා නේද? Then 12 over 3 mean 4. 4 into 10 to the minus 2 second නේද? Then it is Yes. 0.04 second. Okay. That means 4 into 10 to the minus 2, 0.0. 0.04 second නේද? Yes. Okay. කෝ කැමරාවේ වගේ මූණ පේන්නේ නැහැ. ඒක උඩට හරවලක් තියෙනවා. Yes. I don't know. It can be. දැන් අර එක්සෑම් එකේ තත්ත්වය මොකද? අර මොකද්ද සෙට් එක වගේ තියෙන එක්සෑම් එක? තව ඉතින් තියෙනවා ඒක අර ලොජික් පේපර් එකකුයි තව තියෙන ඔය මේ ආකියොලොජි වල වගේ කියන්නේ ඒකේ බේසික් කන්සෙප්ට්ස් වගේක් තියෙන එකක් තියෙනවා. අර මම දවසට ක්වෙස්චන් එකක් කිව්වා. ඔව්. ආකියොලොජිත් නෙමෙයි කියන්නේ. අර එන්නේ ඒවා ගැන පොඩි ඒවා ටිකක් තියෙනවා. තව ඔය ප්‍රෝග්‍රෑමින් වගේක් තියෙනවා. ආ. ආන්සර් එක ලියනව නේද? මියුට් කරලා තියෙන්නේ. Yes. Okay.
Okay. Harned? Yes. Okay. Next question. In simple photographic flash gun, 0.2 farad capacitor is charged by a 9-volt battery. It is then discharged in a flash of duration 0.01 second. Calculate the charge and energy stored in the capacitor. Okay. We can use Q equals CV to find the charge. 0.2 farad, voltage equal to 9. Then 1.8 coulomb, that is the charge. And energy, to find the energy, we can use W equal half Q squared over C. Then half Q squared mean 1.8 squared over C. C mean 0.2 farad. 1.8 squared 0.2. Then it is 16.2. 16.2 joule. That is the energy. In part B, they ask the average power dissipated during the flash. Average power dissipation. Here they gave us the Call an average power dissipation. Okay. Then we already found the energy, neither. Energy yes, stored in the and the time they capacitor. have given us, right? We Yes. have to only divide it. Yes. Power equal W over time taken, neither. Yes. 10.2 over 0.01. That is equal to 162. 1620. Yes. Yes. What? That is the average power. Next, they ask average current in the flash bulb. Average current. To find the average current, we can use I equal Q over T. Q is equal to 1.8 over time taken 0.01. Then that is 180 ampere. Greater current නේද ලොකු ampere එකක් flow වෙනවා through the flash light. Next, the approximate resistance of the bulb. Approximate resistance. To find the resistance, we can use P equal I squared R. Approximate resistance. Then R equal P over I squared. We already found that P 1620, I squared mean 180 squared. 180 squared. Right. Then what's the value? 0.05 ohm, right? Yes. Okay, write the answers.
right. Okay. Next, equivalent capacitance. Okay. A single capacitor that can be used to replace a network of capacitors, or a single capacitor that produces the same effect as a network of capacitor is called the equivalent capacitance. This is like a resultant එක වගේ නේද? Then Result means capacitor can be replaced with yes. networks of capacitors. Then here equivalent capacitor mean a single capacitor that gives the effect of network of capacitor. network capacitor network එකක් වෙනකොට ඒ network එකේම effect එක දෙන. නැත්නම් ඒක network එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. single capacitor එක තමයි equivalent capacitor. හරි? a single Right. capacitor ඒක හරියට නිකන් අර මේ අපි resultant එක ගන්න forces වල. then resultant mean that the single force that gives the effect of group of forces නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. Okay. Is it clear? Right. Yes, sir. Okay. Write this. Equivalent capacitance or මේකට තව කියන්න බලන්න total capacitance. එහෙම කියලා කියන්නත් පුළුවන් total capacitance. Right, sir. Okay. ඊයේ ෂිප් එකක් ආවනේ මොනවා ලංකාවට ආවනේ ඉරානයේ. තා- තව එකක්. තව එකක් ආවද? ඊයේ එකක් ආවා. ඊයේ ඊයේ නෙවෙයි නේද පෙරේදා? ඊයේත් එකක් ආවද? ඔව් පෙරේද අපිට ඊයේ මම රෑ දැක්කේ. ආ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එක නේද? ඔව් දෙවෙනි එක දෙවෙනි. මොකද්ද මොකද්ද මේ සබ්මැරීන් වලින් ගහලා නේද? ඔව් නේ ඒකට නම් ගහලා නැහැ වගේ. ආයෙත් ගහලා නැහැ. මේ කලින් එකට කොහමද සබ්මැරීන් එකකින් නේද මේ මොකද්ද මොකද්ද ගිල්ලලා හරිද? තියෙන්නේ? ඔව්. that means මේකෙත් අපිට අර parallel series resistors තියෙනවා. yes මේකෙත් අපි දෙනවා parallel and series resistance නෙවෙයි parallel and series Yes, no, capacitance like network that. හරි. Right. ඔව් අපි ඒකෙත් අර මේ total resistance එක
මේ ඒස් ලෙවල් එකේදී අපි ගත්තේ. ඒ වගේම මේකක් yes. තියෙනවා උතන. මේක Yes. හරියද? Yes. Okay. Then parallel combinations of capacitance. හරි. අපි බලමු parallel combination එක. Okay, then we can consider three capacitors which are in parallel. Then capacitance of each capacitor C1, C2, C3. Then charge flow for the all three මේකෙත් එකෙන් capacitors. අරක Oh, අර විදියමද අපි ඒ කියන්නේ මේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියන්නේ ඒ විදියටමද ඒ කිව්වේ ඒ නෑ ඒ ඒ කියන්නේ විදිහටම නෙමෙයි. මෙතඩ් එක ඒකේ අනේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ දැන් වාහන ඉක්වේෂන් එක නේද අර ටෝටල් රෙසිස්ටන්ස් එක ගන්න විදිහටමද මේකත් ගන්න කියලා අහන්නේ. yes yes ඒකවල. එහෙම නෙමෙයි. ඒකේ අනිත් පැත්ත. හරි. ඔව් හරියටම ගත්තොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත. Okay. Then the charge flow for all three capacitors, that is Q. Then for C1, charge flow for the C1, that is Q1. Then charge flow for the C2, that is Q2. Charge flow for C3, that means third capacitor, Q3. Okay, then here then we can consider equivalent capacitance or total capacitance as C. Then C mean total capacitance. C කියන්නේ total capacitance එක. okay sir Then this total capacitor and the capacitance of the this network is equal. Equal mean identical. හරි. දෙකේම එක වගේම තමයි capacitance එක. Then the charge flow for the total capacitance is Q. Q වෙන්න බෑ නේද? මේ network එකකට identical නම් මේකටත් යන්නේ total charge Q. Then potential difference through the parallel network, that is V. Then potential difference in each capacitors is equal to V. හැම එකේම V. හරි. මොකද parallel connection නේ. Then the potential difference of the total capacitance also V. Total එකෙත් V. හරි. Then we can write here Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. මොකද Q නේ අපි මේකේ මේ branches තුනකට split වෙන්නේ. එහෙනම් Q1 plus Q2 plus Q3 equal to Q. The conservation of charge නේද? Then from the equation Q equals CV, then instead of Q, then we can we substitute can CV. see Yes. Then instead of Q1, C1V, Q2, C2V, Q3, C3V. Then voltage, that means potential difference for all the capacitors V, then V cancel, then C equal to C1 plus C2 plus C3.
Then to get the total capacitance of the parallel connection, then we have to add all the capacitors, right? Then we have to take sum of the capacitance of the network, parallel network, නේද? Yes, sir. Okay. හැබැයි අපි දැන් මේකේ දැන් අපි හිතමු resistors parallel network එකක් තිබ්බ කියලා. resistors වල. Yes. ඒතකොට අපි ගන්න එක 1 over දාලානේ. මෙහෙම ඇඩ් කරන්නේ නැහනේ. Oh, ඔව්. එතකොට දැන් බලන්න ඒකේ දැන් මෙහෙම ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද තිබ්බොත් resistors? series තිබ්බොත්. series තිබ්බොත් අන්න හරි. දැන් බලන්න ඒකේ අනිත් පැත්ත. හරි? පැහැදිලිනේ? Is it Yes, clear? sir. Okay. Then C mean here total resistance. Sorry, it's total capacitance. Total capacitance. Okay. Then you can write නේද? මේක ලියන්න පුළුවන් නේද? Okay, sir. Equation එක ලියමු total capacitance of parallel combination equal to sum of each capacitors. Sum of each capacitance.
So how did we cancel out the voltage? Voltage It is 10 here. same, it is Same same, ne? right? All Yes. right. Right. Okay. Next, total capacitance of n number of identical capacitors. N number of identical capacitors are in parallel. Then here number of capacitors are n in parallel. Then capacitance of each capacitor C. එතකොට අපිට පුළුවන් to get the total capacitance C total. Then we have to add the C n times C නේද? n times අපිට add කරන්න තියෙන C. Then here n number of terms here. N number of terms. Then we can write NC. That is the total capacitance of n number of identical capacitors. Okay. C mean here capacitance of one capacitor. So, capacitance of a single capacitor. මේකේ එක capacitor එක තියෙන capacitance. Okay, write this. Okay. So can you give me 1 minute more? Okay.
right. Okay. Is this finished? Maybe what other? Yes, sir. Okay. Next series combination. Then you can consider three capacitors in series. Then the first one C1, C2, C3. Then here charge flow through each capacitor, that is Q, here plus Q, minus Q, then again here plus Q, minus Q, plus Q, minus Q. Then here you can see the charge of each capacitor that is identical. Neither. Hammer capacitance again, charge that is identical because all the three capacitors are connected in series. Yes. Yes. In previous case, a කලින් case එකේදී මොකක්ද උනේ? They are connected in parallel, so the voltage of each capacitors equal. මේකෙදි දැන් equal වෙන්නේ මොකද්ද? charge එක. තේරෙනවනේ? Yes, Yes. sir. Then here potential difference between C1, that is V1, potential difference to C2, that is V2, then potential difference to C3, that is V3. Hurry. Then we can consider the total capacitor like this. This is the total capacitor. Then the charge of the total capacitor also plus Q minus Q නේද? Total එකෙත් එහෙම වෙන්න ඕන. Oh, Then here potential difference through the total capacitor is V. Then you already know V1 plus V2 plus V3 V3 should be is equal equal to to. V. Because why? Because this is the total capacitor. Total එක නම් එහෙම වෙන්න එපානේ. V1 plus නැත්නම් මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. Then two end of the series connection A, B. Then we can connect total capacitor between A and B. A and B අතර total එක connect කරනවා. A Yes. and B අතර total capacitor එක connect කරත් එකයි මේ network එක තිබ්බත් එකයි. මොකද equivalent capacitor එකනේ නේද? Okay, then here Yes. V equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, then we already know Q equals CV, then V equal Q over C, then here V equal Q over C, C mean here total capacitance, V1 equal Q over C1, V2 equal Q over C2, V3 equal Q over C3. The method Q are equal for each term. Hammer term එකටම Q equal. Then 1 over C equal 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 නේද? Yes. Okay, then this is the equation for the series combination of capacitors. Series combination of capacitors. මේක derive කරපු විදිය තේරුණාද අවුලක් නැද්ද? No, sir. Okay, then you can write මේක ලියන්න. Right.
මේකට අපිට equation එක ලියන්නත් පුළුවන් reciprocal of total capacitance equal to reciprocal addition sum of reciprocals of each capacitance. Reciprocal mean පරස්පරය හරි 1 over. පරස්පර. Yes. Reciprocal of total capacitance sum of reciprocals of each capacitance. right.
Okay. Next, total capacitance of n number of series capacitors. Then we can draw n number of series capacitors. Then capacitance of each capacitor is equal, that means identical. So I said that there is like again ඉරි තුනක් කොහෙද දාලා තියෙන්නේ dot line. n number n numbers නේ. ඒ කියන්නේ n ගානක් ආ තියෙනවා capacitors. අපිට n ගාන මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අඳින්න. right. ඒක තමයි dot ටිකක් තියලා එහෙම ඇඳලා. Okay. Then here n number of series capacitors. Okay, then total capacitance C total should be equal to 1 over C plus 1 over C plus 1 over C. Oh, 1 over C, how many 1 over C's? There should be n number of 1 N over C's. numbers. Yes. Then we can multiply 1 over C by n. Then n over C. Then C 1 over C total equal to n over C. Then C total equal to C over n. C mean what? Yes. C? Capacitance of one capacitor, n mean number of capacitors are in series. Yes. Right. C mean capacitance of one capacitor. N mean number of capacitors in parallel. Capacitors in series. Okay, make clear neither. Yes sir. Okay, then this equation is very important when there is a series identical capacitors. Sorry, total එක හොයාගන්න මේක වැදගත්. හරි. අර series විදියට identical capacitance තිබ්බොත්. Okay, right this. Right. අපි බලමු example එකක්. මේක ලියන්න එතන.
Right, sir. Okay. An example. Then here, two identical capacitors, 2 microfarad are in series. Then total capacitance we can write C dot total. Then capacitance of one capacitor, 2. Number of capacitor also 2. Then it should be 1 microfarad. Ne? Yes. Next one. Here three identical capacitors are in series. 5 microfarad, 5 microfarad, 5 microfarad. Then C total should be equal to value of one capacitor, 5 microfarad, then divided by number of capacitors in series, 3. Then 5 over 3, ne? 5 over 3 microfarad. Yes, sir. Okay, write this example. Right. Okay, next. Total capacitance of two series capacitors C1 and C2. Well, then there is a C1 and C2 are in series. Then we can write total capacitance to get the total capacitance like 1 over C total equal 1 over C1 plus 1 over C2 or normal. Then you can get the common denominator C1 plus C2 over C1 into C2. Then 1 over C total. Then C total equal to C1 into C2 over C1 plus C2. Then you can keep it in mind this equation directly. මේ equation එක directly අපි මතක තියාගත්තොත් අපිට වැඩේ ලේසි network එක total එක හොයද්දි. Okay? නැත්නම් අපිට අර මේ 1 over දදා ඉන්න වෙනවනේ. reciprocal එක ලියලිය ඉන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව මේක අපි directly මතක තියාගත්තොත් ලේසි වැඩි. හරි. Is it clear? Okay, write this also.
ඒ කියන්නේ මොනවාද? 10ක් තිබ්බත් ඒ 10 මල්ටිප්ලිකේෂන් එක ඒ ආ 10 නෑ සම් නෑ එකෙන් නෑ බෙදලා නෑ 10ක් නෙවෙයි. only 2. දෙකකට විතරයි. only 2. ඔව් දෙකකට විතරයි. අර right right. අපි හිතමුකෝ දැන් මේ හතරක් තියනවා කියලා. yes. දෙක වෙනම ගත්තා දෙක වෙනම ගත්තා ඊට පස්සේ ඒ දෙකේ වෙනම ගත්තා. එහෙම. ඒ කියන්නේ අපිට එක්සැම්පල් එකක් කරද්දි තේරෙනවා. අපි එක්සැම්පල් වලට යන්කෝ එතකොට තේරෙනවා. මේක දෙකකට විතරයි. ඕන ඔව් ගානකට yes. නෙමෙයි. right. Okay. Next, find the total capacitance of following networks. Then this is the first network. Then we have to find the total capacitance of this network between A and B. A and B are the total එක වණ්ඩයි තියෙන්නේ. Okay, then C1, C2. Then we can first find the C1 total of C1, C2. C1, C2 වල total එක හොයමු. Then also total of the C1, C2. We already know අර දෙකක් series දෙකක් තියෙද්දි. Two capacitors are in series, then we can write the total නේද? කොහොමද ලියන්නේ? C1 into C2 over divided by C1 plus c1 plus C2. c. Yes, that is very easy. Then here, in this case, C3 and C4 are in parallel නේද? yes. Then we have to add. Then the total of C3, C4, then C3 plus C4. Okay, then both C3, C4 and C1, C2 are in series the parallel. දෙකම තියෙන එතකොට series නේද? series. Series. Then this is the මෙන්න මේ දෙක තමයි දැන් series තියෙන්නේ. C1 into C2 over C1 plus C2. Here C3 plus C4. හරි මේ දෙක අපිට දැන් series තියෙනකොට දැන් අපි මොකද කරන්නේ? again අපි ආය ගන්න ඕන. again අරක පාවිච්චි කරනවා. C1 මේක අපි එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක විතරක් ලියමු. හරි නැත්නම් මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන්න බෑනේ. yes. C1 into C2 over C1 plus C2 into C3 plus C4 over C1 into C2 over C1 plus C2 plus C3 plus C4. Okay, this is the total one. තේරුණා නේද? yes sir. Okay, write this.
අද ලින්ක් එක ඕෆ් වුන්නේ නැහැ. මොකද? අද ලින්ක් එක ඕෆ් වුන්නේ නැහැ. මේක ප්‍රෝ එක මේ සූම් ප්‍රෝ එක. ආ මයි අර කොයි වේද කට් වෙනවනේ මේ සූම් ප්‍රෝ එක ගත්තා. ආ ආ. අද නෙවෙයි ඊයේත් එහෙමනේ මම ඊයේ ඉඳලා මේක යූස් කරන්නේ. අපි වෙන්ස්ඩේනේ මොන ඊයේ තර්ස්ඩේනේ සෝරි කිව්වනේ. ඊයේ නේ තර්ස්ඩේ නේ තර්ස්ඩේ. Yes. Right. Okay. Next second one. Then here C1, C2 are in series ne. C1, C2 series. Then total of C1, C2, C1 into C2 over C1 plus C2. Hadne? Then C3, Yes. C3, C4 also are in series. C3, C4 over C3 plus C4. Then both are in series the parallel. දෙකම series the parallel. දෙකම පැරලල් නෑ සීරීස් ඊට පස්සේ පැරලල්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ මේ දෙක. අපි total එක හෙව්වේ පැරලල්. parallel. Yes. Then we can add then C total equal C1 C2 over C1 plus C2 plus C3 into C4 over C3 plus C4. හරි. The next එක බලමු. Then here අපි මේක ඊළඟ page එකට දාමු. මේ second one එක ලියන්නකෝ. අපි ඊළඟ ඊට පස්සේ බලමු.
Okay. Next, third one. 2 microfarad here are in series. 2 microfarad. Two capacitors with 2 microfarad are in series තියෙනවා. එතකොට මේ identical capacitors දෙක මේම series තිබ්බොත් අපි කොහොමද ලියන්නේ? ආරෝ යුතු Yes. හතරයි එකයි ඔකට 1 microfarad. Yes. 2 over 2 Right. නේද? 2 over 2. Yes. Capacitance of 1 and divide by number of capacitance are in series. Then 1. Yes. Then here මෙතන කොහොමද ගන්නේ? 6 divided by 5. Yes. 6 divided by 5. හරි හොඳයි. Then here Plus 2. yes. නෑ ඉස්සරම අපි මේ ටිකේ දැන් මේ ටික පැරලල් නේ. අර Yes. 1 එක පැරලල් 1 පැරලල් ආයි මොකද්ද ඒකත් එක පැරලල් වෙන 2 පැරලල් තව 6 over 6 5 divided පැරලල්. 5. Yes. දැන් මේ ටික ඇඩ් වෙනවා නේ ඊට පස්සේ Sum මේ ටික එක. ඇඩ් වෙනවා. ඔව් sum Yes. එක. Yes. Then here 3 too. 3 Oh, and 15. 2105. 2105. yes. 1 plus 2 plus 6 over 5 මේ ටික මොකද එතන කිව්වා ඇඩිෂන් එක 3 එතන 3යි 3යි. 15 Yes, plus 21 no. yes 21 over 5 නේ. Yes. Then 21 over 5 and I'm got the 2 divided by 5. yes 2 series nේද 2 and 21 over 5 Yes. series. Then we can 21 of total එක කොහොමද ලියන්නේ දැන් 21 into 2. 21 divided by 21 over 5 5 into into 2. 2 over 21 over 5 Divide plus by 2 එහෙමනේ 21. Yes. Plus yeah. 2, right? හරිද මම ලිව්වා Hurry. හරි ඕකේ අපි බලමු 1.35. 1.35 ද හරි බලමු මෙතන එන්නේ එතකොට 40 42 over 5 31 over 5 then 42 over 31 නේ Yes. ඔය right the answer 1.35 ද වගේ 1.354. Yes. yes 1.35 මේ ප්‍රාක්ෂණයක් විදිහට තිබ්බත් අවුලක් නැහැ හරි Yes.
Okay. Yes, sir. Okay. Next one. අපි මේකෙත් හොයමුද? Okay, sir. Okay. ලියන්න වහන්සක. 6, 5, 6 over 8. 2 over 3. Here 2 over 2. 8 over 1, 6. 2, and 1, and 2 over 3. So the අර පල්ලෙහා තියෙන එක 8 over 6 නේ, කියන්නේ 4 over 3 නේ. නෑ මෙතන අපි කොහොමද අපි ගන්න අර සීරීස් දෙක විදිහට දෙකනේ ගන්නවා. 2 over 3 නේ? Yes, sir. හරි. Then total equal to 3, 2 plus 1, 1, 9 plus 2, 2 over 3. 11 over Yes. 3. Yes. 11 over 3 microfarad. එතකොට ඒක හරි නේද? 2.7. Yes, sir. හරි. ඔයා ඩයග්‍රෑම් එක ඇන්දනේ? No, sir. Usually. අද ගන්නවා. ඩයග්‍රෑම් එකත් ඒකට දාගන්න. Okay, sir. කලින් ඒ වගේ ඇන්ද නේද ඩයග්‍රෑම් එක? Yes, sir. හරි. ඒ ටික මම ගත්තා. මේක තමයි තියෙන්නේ. හරි. හරි. මිනිස්සු අඳුරේ. ඉන්දියා පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. හ්ම්. Right, sir. Okay. Next, here all are අසල identical. කලින් මොන හැම මේ කියන්නේ කැම් එක ඉස්සෙලා නේ. Okay, අද මේ ලයිට් එක නැතුව තියෙන්නේ. දැන් then okay, then here all are identical capacitors in this diagram. Make a comma identical. That means 2 microfarad. එතකොට මේ සෙට් එකේ අපි කීයක් තියනවද උඩ? 1 2 3 4 7 නේද? 7 2 microfarad capacitors. Then 2 over 7. හරිද?
2 over 7. Then here 2 over 2. That means 1. Here 2 over 4. ඊළඟ මෙතන 2 එකක් තියෙනවා. 2 over 4 mean here half. Okay, then all are in parallel. 2 over 7. It was say 1. Next half. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ divide මෙන්න by parallel set එකේම අපි 21. ගන්න ඕනේ. Parallel set එකේ. No, 20 divided by 21, right? Yes. කෙල්ලෙන් කරලා. හරි. 2 over 7 1 මොකේ මේ ටිකේ ඇඩිෂන් එක දාවේ එහෙම. එතනට 25 divided by 40. 25 divided by 40. 40. 14. Yes, sir. Okay. Then here 25 divided by 14. Multiplied by 2. 2. එතකොට මේකත් බලන්න ගන්න ඕනේ කොහොමද? 25 over Divide by 14 into 2. දැන් series තියෙන්නේ. yes, 25 sir. over 14 plus 2. 50 divided by 53. 50 divided by 53. Okay. අපි මේකත් ලියමු. ආන්සර් එක ලියන්න. Right, sir. Okay. Next one. Then here also all the capacitors are identical. That mean capacitance C here. එකත් බලමු.
Okay, then here අපි ඉස්සරොම මෙන්න මේ parallel capacitors දෙක ගමු. Then it is 2C නේද? Parallel නේ. Yes. Then it should be some 2C. Then here also 2C. 2C. Then C and 2C series නේ. Yes. Yes. Then these are in series. Series mean 2C into C over 2C plus C. That means 2 over 3C. Then here also 2 over 3C. Then 2 over 3C and 2 over 3C are in Parallel. parallel. So 4/3. Yes. Then it is 4 over 3. Then again 4 over 3C and C in series. Neither. Yes. Then C total equal C into 4 over 3C. C plus 4 over 3C. Then 4 over 3. 7 over 3. Then 4 over 7C. This is the total capacitance. හරිද මේක? Right. Okay, write the answer. මගර ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. Right. Okay, sir. Okay.
Okay, then for each of the four circuits shown in figure, calculate the total capacitance in microfarad. මේක නම් easy. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රශ්න දැන් අපි කරපේවත් එක්ක නේද? Yes. Then here අපි කොහොමද කරන්නේ? දැන් C1 C2 වල total එක කොහමද? C1 into C2 C2 over divided by C1 C1 plus plus C2. C2. Yes. Then again we have to take C1 into C2. Then again මේකයි C3 එකයි series තියෙන්නේ ආයෙත්. Yes. එතකොට ඒක ලියන්නේ කොහමද? C1 So අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ. ඕක අර 1 over C මොනවද? දාලාද? ඔව් 1 over ඔව්. C දාලා අපිට කෙලින්ම ලියන්නත් පුළුවන්. අර විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. අර 1 over C දාලා ලේසි වගේ නේද? Yes. 3 over 100. ඒ කියන්නේ 100 over 3. 33.3 ගාලා. මෙතන ඔක්කොම identicalද? ඔව් නේද? Yes. Each ආ capacitor has capacitance 100. එහෙනම් easy නේ. Then C total equal 100 over 3 නේද? Yes. Yes. Then Here B 300. 300. Here 200 plus 100. That means two, 200. 200 divided by 3. Yes. Yes. 200 divide ඊටත් වඩා simplify වෙනව නේද? Oh, 200 divided by 3. You know. 2 over 3 නේද? Yes. Nah. 200 divided by 3. පොඩ ඉන්න. වැරදුනානේ. 20,000 divided by 300. මේ ටික 200 නේ නේද? Yes. මෙතන 100. Then again දෙකම තියෙන්නේ series නේ. Yes. එතකොට 200 into 100 over 300. 300. Yes. then හරි වාගේ හරි. 200 over 3 නේ. Yes. Okay. Next මේ දෙක කියන්නේ මොකද්ද? 200 over 2 නේ. 100 over 2. Yes. කියන්නේ 50. Then 50 50. plus 100 150 නේ. 100. 150. Yes. හරි. මේ ටිකත් ලියන්නකො.
Right, sir. Okay. Next, given a number of 100 microfarad capacitors, how might you connect network to give the following values of capacitance? 100 microfarad capacitors ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහනවා මේවා හදන්නේ කොහොමද කියලා. 400 microfarad, 25 microfarad, 250. 400 we can අපිට parallel තියලා කරන්න පුළුවන්. Yes, we can connect 100 400 microfarad in parallel නේද? Yes, that B in series 4 Yes. and for ඔව් BC 250. series කරා නම් හරි 4 නේද? Yes, ඔව් හොඳයි. 250 කරන්න. For C we can put like two parallel and two series. 2 parallel and 2 series. Two No, when we two parallel, connect parallel 200, then two series, 200. 250. Yes. හරි. හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. 2 are in parallel series and 2 are in parallel. But sum එක බලන්න ඕන මම හිතන්නේ. sum එක 250 එනවනේ. ඔව් 50 හරියනවා. හරි. හොඳයි. අපි මේකට ආන්සර් එක ලියමු නේද? Right, sir. අපේ diagrams තුන අදින්න තියෙන්නේ. Right, sir. Okay. Next, you have three capacitors of 100 picofarad, 200 picofarad, 600 picofarad. Determine the maximum and minimum value of capacitance that you can make by connecting them together to form a network. Maximum එකයි minimum එකයි. Okay.
when we connect in series connect කරොත් capacitance එක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? It becomes decrease නේ? Yes. Yes. If we connect parallel, then capacitance become maximum. Then we have to connect in parallel to get the maximum capacitance. 100 එකයි ඔක්කොම ටික parallel අපි connect කරමු 200 600 picofarad. එතකොට අපි minimum එක ගන්න මොකද කරන්නේ? Minimum එක ගන්න. Minimum values. minimum capacitance එක? By series. Yes. Series. We can connect series. හරි මේකත් පොඩ්ඩක් දාගන්න. Right. Right. Okay. එහෙනම් මේකෙත් අපි total එක හොයමු calculate the capacitance in microfarad network capacitors. Okay. 20. Then here 20. yes 20 10 4, right? Answer 4යි මම 10 හිතන්නේ. 10 yes 10 දෙකේ අපිට ගන්න පුළුවන් 10 over 2 mean 5 5 20 in series then 5 into 20 over 5 plus 20 then 100 over 25 yes 4 4 නේ කිව්වේ නේ මොකක්ද සර්? ඔව් 4 4 නේ 4. කිව්වේ yes okay then මේ ආන්සර් එකක් දාගන්න තව මේකේ පොඩි තියරම් එකක් තියෙනවා අපි මේ තියරම් එකත් කරලා මේ අද ක්ලාස් එක නවතුමු හරි Right.
හරිද? right sir. Okay. Next මෙන්න මේක අහන්නකෝ. Then this topic is sharing charge and sharing energy. Then here first we charge this capacitor. මේ capacitor එක මේ C1 capacitor එක charge this capacitor using battery. Battery එක පාවිච්චි කරලා මොකද කරන්නේ? charge කරනවා up to voltage V. Then it store charge Q. දැන් එතකොට මේ මෙන්න මේ cap එක මේ capacitor එක Q කියලා charge එක store කරනවා. When it charge up to voltage V. V වලට තමයි දැන් charge කරන්නේ. හරි? right Then this C1 capacitor is disconnected from the battery. Battery එකෙන් disconnect කරනවා. ඔන්න disconnect කරලා තියෙනවා second diagram එකේ. හරිද? When it disconnected with the battery, then what the voltage between two end of the capacitor? V. ඇයි V වලටනේ charge කරේ? V. Yes. Then charge of the capacitor Q. මොකද Q එකකනේ අපි store කරේ. Okay. Then and it connected with the second capacitor C2. Second capacitor එකක දැන් ඔන්න connect කරනවා. Then this total charge මේ total charge එක මොකද කරන්නේ? Sharing between two capacitors C1 and C2 අතර මොකද කරන්නේ? share කරගන්නවා. පැහැදිලිද? yes Then this capacitor then the charge මේ මොකද මම කිව්වේ? අර කලින් charge කරගත්ත Q එක මේ capacitors දෙක අතර මොකද වෙන්නේ? share කරගන්නවා. If we consider the charge of the C1 after connected with the C2 is Q1 and charge of the C2 is Q2, එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? Q should be equal to Q1 plus Q2 නේද? right මේක පැහැදිලිද? yes sir. Okay. Then write the topic and මේ diagrams ටික අඳින්නකෝ. Then Q1 කියන්නේ මොකද්ද? Charge of the C1 capacitor after connected with the C2. හරි? Q2 means charge of the capacitor C2. That means shared amount with C1.
You mean charge of the C1 before connected with C2. Charge of C1 before connected with C2. හරිද? Last one. Right. Okay. Today class finish. We can continue next day. Dinel hari. Next Thursday. Right. 9 p. 9:30 hari. Okay, sir. So if you can, I can have the class on morning also. Like I'm free. Thursday. Thursday around 11:30 in Sri Lankan time Okay, I will because it's inform. Okay. 11:30. මම කියන එකට ඒක පුළුවන් ද Okay, sir. කියන. නැත්නම් අපි 9:30 කරමු. ඒක බැරි වුණොත් හරි. Okay, sir. Okay. Right, sir. Okay, bye. Bye, sir. God bless you. Thank you.